Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo na wanda muke kawo muku darasi akan harkan Forex a ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO broker. Kamar yadda kuka sani a baya na yi bayani akan analysis, technical analysis, fundamental analysis da kuma sentimental analysis wanda yau insha Allahu zan yi bayani akan zan gaya mana introduction gaba ɗayansa ma akan financial market trading, yanda ake trading wannan kasuwa ta Forex insha Allah. Abubuwan da zamu koya a cikin wannan darasi idan mun tsaya mun mai da hankali su ne ga su nan, zan karanta su da turanci wanda idan muka zo ɗaya bayan ɗaya zamu bayani. Kamar yadda kuke gani a sama na rubuta misali what you will learn, shine na farko akwai introduction to financial market trading, akwai central drivers of currencies prices, commodity price, stocks prices. Then akwai understanding currencies and instrument, okay, traded on the FX. Wannan FX ɗin da kuke gani abbreviation ne na Forex. An gane a foreign exchange kenan. Market. Then understanding Forex trading sessions. Wannan is very, very important. Gaba ɗaya ragowar ma suna wannan, but you need to understand this very, very strong in Forex market. Then akwai benefit of trading the Forex market. A menene ainihin gundarin shi Forex market ɗin? What are the benefit for us? Wasu za su ce just to make money, to make life, ga su nan kala-kala. Sannan akwai benefit of trading Forex market. Then na faɗa the central drivers of the Forex market. Wane ne suke driving ma? Duk za mu zo insha Allah. Akwai understanding market analysis wanda na yi bayanin analysis a baya kuma a wannan ma za mu ƙara. Then the most important one shine how to register an EXCO account and download. Wannan is very, very important shi ma. Sannan sai mu shiga introduction to trading platform and definition of terms. Okay? Wannan na gaya mana bidiyon yana zuwa muku ne ƙarƙashin EXCO broker. So don haka mu yi sauraro lafiya. Okay, so assalamu alaikum. So yanzu gashi nan zamu shiga darasi na farko. Kowa dai ya riga ya san aka ce financial ana magana akan ainihin kuɗi ne gaba ɗaya. Finance kowa ya riga ya sani ana magana akan kuɗaɗe. So amma magana akan financial Forex market shi kuma ya bambanta, wanda a ƙarƙashin wannan kalmar ta finance za mu yi bayani akan ainihin ita wannan kasuwar ta FX. To na farko abin da zamu karanta, I'll read this slide. Zan karanta wannan slide ɗin da turanci sannan sai na zo na dan mana bayanin abubuwan da zamu karanta. So daga nan zuwa nan kamar yadda kuke gani, kamar yadda aka ce menene, let me read directly from the slide. Akwai financial market refers to broadly to any marketplace where trading of securities occurs, okay? Securities occurs. Wa'annan wata kasuwa ce wacce ta haɗa mutane da yawa kala-kala, abubuwa wa'anda ake trading abubuwa a cikinta. Na farko me ake trading a wannan kasuwa? Don haka akwai menene stock market, ta hada da stock market, akwai bonds, wannan funds, wannan gashi nan bonds market akwai su a wannan kasuwa, akwai forex market, sannan akwai derivatives market among others, okay? Suna da yawa. To a ita wannan financial market din ga abubuwan da ta kunsa, okay? Mun gane akwai stock market, akwai bonds market, akwai forex market, akwai derivatives. So yanzu abin da zamu magana mu akai, wanda zamu wannan forex market din shine abin da zamu. Wasu za su ce to what about stocks? Wasu suna trading stocks. So yanzu tunda muna magana ne akan EXCO broker, su ma duk suna trading wannan. Let me just try to explain this. In kai understanding forex din, su ma ragowar abubuwan zaka iya understanding din su, okay? So wannan shine. So let me read the other paragraph. The market make it easy for buyers and sellers, okay? So mu gane wannan gurin. Buyers and sellers, wannan buyers and sellers din as a participant of the whole Forex market, okay? So dan haka a kasuwa tunda muna da buyers and sellers to trade their financial holdings. Maybe ina da dollar kana da euro, so ka rike misali kana son kai canjin dollar versus euro, sai ka fito da dollar ɗinka na fito da euro ɗina sai mu exchanging. Wannan shine holdings da ake magana akai. Sai nan gurin inda yace financial market, okay? Financial market creates securities, product that provide returns for those who have access funds, okay? Who have access funds. Duk wanda ya san yana da kuɗi ko wasu abubuwa, wannan kasuwar za ta baka dama ka samu abin da kake dan bukata. Misali za ka dan samu kuɗaɗe na shiga, misali waɗanda za ka dan rage aljihunka, ka dan ainihin yi amfani da su for your day-to-day activities ko kuma for your livings, okay? So
in dai kana da kuɗi, ko yaya kake da kuɗi kuma kana da ilimin wannan forex da komai, you can invest it in this financial market, you can trade your money, you can trade your holdings, okay, you can sell as well as you can sell to the buyer and you can buy from the seller. So wannan shine abubuwan da ake magana akai. And next the funds available to those who need additional money or borrowers. So wannan kenan. So wannan a takaice shine introduction na financial market. So yanzu za mu tafi kai tsaye akan ita kanta forex market din. Tunda dama na gaya mana cewa muna magana ne akan forex market. Ainihin forex market din brokers ne. So don haka yanzu za mu yi magana akan ita ainihin forex market din. Kuma yanda kuka sani wannan channel din tamu wanda EXCO brokers ka ɗauki nauyin kawo wannan trading shi yana magana akan forex ne. So don haka wani lokacin ana kiran wannan forex in FX, in kaga FX yana nufin forex exchange, okay? So wannan forex din gashi nan yanzu zamu bayani akai. So dan haka yanzu let me read from the slide saboda mutanen mu waɗanda ba sa understanding Hausa su ma su gane menene forex exchange. So dan haka the foreign exchange market is a global marketplace for world currencies where participants can buy, sell and exchange this currency. So kasuwa ce ta duniya wanda foreign currency misali Nigeria NGN versus dollar, euro versus yan, Japanese yen versus GBP, duk waɗannan currencies duniya ce ake haɗuwa wanda za a iya exchanging waɗannan foreign currencies din. Mu ma a Nigeria a wata ƙasar za a iya cewa kuɗin mu na nan Nigeria foreign currency ne. Dan haka misali a America za a iya cewa Nigeria foreign currency. Haka dollar America a Nigeria za a kira ta da foreign currency. So wannan shine abin da forex market take nufi. Dan haka zan iya trading wannan foreign kuɗin a kowace ƙasa ta duniya. Ina da dollar, ina son euro, zan ba da dollar a bani euro. An gane wannan shine forex market. Forex market, that is kasuwar da ake trading foreign currency. An gane? A Nigeria ba zan siyar da naira a bani naira ba. Sai dai in siyar da naira a bani dollar saboda mene naira kuɗi na ne na gida amma dollar foreign currency ne. So don haka tunda kasuwan nan ta forex ta bani dama na yi wannan trading din, so zan ba da naira a bani dollar. An gane? So wannan shine abin da FX take nufi. FX exchange. Bani da buƙatar na exchanging dollar da dollar. No, bani da buƙatar, sai dai na exchanging dollar da wani kuɗin. An gane? So haka abin yake nufi. Sai suka ce second slide. Wannan paragraph din na biyu shine aka ce misali wannan paragraph din na biyu shi kuma sai aka ce menene, it is the largest financial market in the world. Wannan kasuwar ta forex ita ce kasuwar da ta fi kowace kasuwa girma a duniya, comprising of global network of financial centers that transact 24 hours a day 5 days a week. Okay, wannan ita ta comprising financial ita ta hada financial mun karanta a sama akwai bonds market, akwai stocks market, akwai to wannan kasuwar ita ce ta comprising wannan ainihin kasuwar global market wanda ake trading 24 hours ake yi ana trading amma 5 days in a week ita wannan kasuwar ta forex. An gane? In ka dauke magana su cryptocurrencies waye wanda ake trading ko da weekend, amma a kasuwar forex ba a yin trading a weekends, okay? That is Saturday and Sunday ba a trading a wannan. Wannan shine a takaice bayanin da zan mana. Kamar yadda kuke gani a wannan hoton waɗannan traders ne wanda kowa yake trading abin da yake nema. An gane? So don haka yanzu za mu tafi kar a manta cewa wannan bidiyon yana zuwa ne daga wannan channel tamu ta Hausa mai suna EXCO a ƙarƙashin EXCO broker. So yanzu za mu tafi darasi na ainihin farko akan wannan yanda ake gane wannan kasuwa. Wancan shine bayani. So yaya ake gane ba example na wannan kasuwar na forex market, yaya example ɗinsa yake? An example na wannan kasuwar shine wannan illustration ɗin da kuke gani yana nuna kasuwar forex ne gaba ɗayanta. Zan yi bayani dan a gani. Sannan nan gurin da kuke gani gashi nan na bada dala an bani, na bada naira an bani dollar. Nan kuma da kuke gani shine exchange rate. Sannan nan kuma 24 hours da abin da ya faru, sannan nan true analysis kenan. Mun gane? So me yake faruwa? Bari na mana bayanin wannan abin na bullish market. Idan aka ce bullish ana magana akan lokacin da kasuwar ta tashi ko kuma lokacin siya a kasuwa. So wannan illustration din abin da yake bayani kenan. To me yake nunawa? Abin da wannan yake nunawa shine misali wannan gashi nan sannan ga nan. So zan fara da nan gurin. Nan gurin shine misali in muka ɗauki rate na Nigeria na $1 ana siyar da shi 710.
An gane? Traders exchange dollar back to Nigeria. Misali na bada dollar aka bani naira 10. To yaushe na siya? Muƙaddara cewa na sai dala akan 700 naira, tana naira 700. To yanzu dalar nan ta koma 710. So idan na siyar aka bani, na siya akan naira 700 duk dala ɗaya, na siyar da ita a 710, to nawa zan samu? Shine za ku gani idan dai har na siyar da ita zan samu na siyi misali dala 1000. Price na dala 1000 na siyar da shi akan 710, zan samu 710,000. Okay, 710,000 naira. In dai na siyi dala 1000 akan 700 kuma na je na siyar da ita akan 710. So kun ga ina da ribar ne ribar 10,000 kenan. So nan misali analysis ne, saboda na gaya mana kasuwar ba ta tafiya sai da analysis. Da na yi analysis bayan na sai dala akan 700, an gane, sai na gano cewa tun daga kuɗin da na siya dala, na siyi ta dala 1000 akan 700, sai na sai ta dala 700, na sai 700,000 naira, dala 1000 aka siyar min da ita. Duk dala 1000 an siya min da ita 710, sannan kuma duk dala ɗaya na siya ta akan 700. So da na tashi siyarwa wannan nan bayan na yi analysis, da na tashi siyarwa shine sai na siyar da dala ɗaya ta koma 710, da na siyar sai na samu 710. An gane? 710,000 naira na samu bayan na siyar da ita akan dala 710. Tunda ni na siya akan dala 710, so da na siyar da ita akan 700, excuse me, akan 700 duk dala ɗaya na siyi ta dala 7,000, dala 1000, sorry, na siyi ta dala 1000 akan duk dala 700. So sai na siyi ta dala 1000. Kun ga na bada kuɗi na 700 kenan. So amma da kasuwa ta tashi, speculation kenan, da price ya ɗaga, sai na ji an ce kai ai dala ta koma 710. So kaga ina da riba 10 kenan. 10 sau 700, gashi nawa zan samu. To da na je sai na siyar 10 sau 1000, kun ga ina da 10,000 kenan. An gane? So in na bi naira 10 times 1000, ina da 10,000. So da na je kasuwa sai na tara lalle price in dala, duk dala ɗaya yanzu maimakon 700 da na siya, yanzu ya koma 710. Sai na ce aiko ina da dala 1000 da na siya akan 700. So me zai hana in fito da dala 1000 nan na siyar da ita? Ina siyarwa sai aka cike mini kuɗi na 710. So kun ga ina da ribu 10 kenan. So kun ga wannan kasuwar kenan. Wannan bayani a lokacin da kasuwa ta tashi. So insha Allah a bidiyo na gaba zan mana bayani akan lokacin kuma da kasuwa ta karye, sai mu ga ya abubuwan yake faruwa. Wannan shine karshen wannan bidiyo. Ku yi kar ka manta ka danna like da subscribe, sannan idan baka yi register da EXCO ba, akwai link a description da na ajiye, yana nan, sai mutum ya danna ya yi register insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.